Hello everyone, good evening. Welcome to today's class. So before we start with a new concept, probability in AI, we'll first discuss what we have discussed in our previous classes. Okay, like we have seen what is covariance and what is correlationship. So what are variables and why do we use covariance and correlationship and all, right? అసలు covariance అంటే ఏంటి? ఏదన్నా two, if we want to find any relationship between any two variables or any three variables, right? What are the tools we use? Correct. So covariance anna or your correlationship, there are some mathematical tools or statistical tools which will find out the relationship between any two variables. Correct. మీ covariance అయితే it will tell you the direction, whereas your correlation will give you the direction and strength of the variables, right? అంటే ఎంత strongly related to each other అనేది చెప్తది. Also we have seen how to write some code using that covariance and correlationship, right? అంటే covariance matrix ఎలా ప్రింట్ చేస్తాము, correlationship matrix ఎలా ప్రింట్ చేస్తాము, or the direct value, covariance direct value ఎలా ప్రింట్ చేస్తాము, how do we select two variables and then perform covariance or correlation between them అనేది చూసాం కదా. So yeah, so in today's class we'll see what is probability. Okay, this is a new topic for you. Okay, let me share my screen first. Okay, so probability in AI ante enti? What is probability? I think most of you have, I think this is a very familiar topic for everyone. Again, same thing. Man 10th class loni we have seen what is probability, kada. So if you haven't remembered what is probability, it's just that the chance of occurring an event, అంటే ఒక పర్టికులర్ ఈవెంట్ ఆర్ ఒక పర్టికులర్ యాక్షన్ జరగడానికి ఎంత ఛాన్స్ ఉంది అని తెలుసుకోవడాన్నే we call it as probability, right? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐఎమ్ టాసింగ్ ఏ కాయిన్, ఓకే, ఒక కాయిన్ ని టాస్ చేస్తున్నప్పుడు ద ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ హెడ్ ఆర్ టైల్ అంటే ఏంటి? ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ హెడ్ అనేది ఒక ఈవెంట్, ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎట్ టెయిల్ అనేది ఒక ఈవెంట్. కరెక్ట్. సో దాని ప్రాబిలిటీ ఏమవుద్ది? 1/2. కరెక్ట్, అంతేనా? సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ గెటింగ్ ఎ హెడ్ వెన్ వి టాస్ ఏ కాయిన్ విల్ బి 1/2, అంటే హాఫ్, 50% ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా. సో వి రిప్రజెంట్ ఇట్ యాజ్ హాఫ్, 1/2. ఓకే. ఆర్ ఇంకా మ్యాథమెటికల్ గా చెప్పాలంటే ద ఛాన్స్ ఆఫ్ అకరింగ్ ఆఫ్ దట్ ఈవెంట్ బై total number of outcomes. Okay, we'll discuss that formulas and all everything later, but then basically probability ante endante the chance of occurring an event అనేది తెలుసుకుంటాం అన్నమాట probability లో. Okay madam, still probability is a maths concept. Why do we want to use it in AI? ఎందుకు AI, why are you bringing all maths concepts to AI? AI తో ఎందుకు రిలేట్ చేస్తున్నారు అని అడిగితే, అగైన్ హియర్ మనకి డేటా ఉంటది కదా. ఐఎమ్ నాట్ రిలేటింగ్, సి బేసికలీ డేటా మీద we make some processing, like we make some operations, right? సో ఆ బేసికలీ ఏఐకి ఫుడ్ ఆర్ ఫ్యూయల్ ఏంటంటే డేటా అన్నమాట. ఏ మోడల్కి కానీ, మెషిన్ లెర్నింగ్ మోడల్కి కానీ. సో మనం డేటాని ఎంత బాగా ట్రైన్ చేస్తే, ఎంత బాగా ట్రైన్ చేయగలిగితే యువర్ మోడల్ విల్ వర్క్ దట్ ఎఫిషియెంట్లీ. గాట్ ఇట్. సో అందుకు మనం ఏం చేస్తామంటే ఏఐలో మనం ప్రాబబిలిటీని ఎలా యూస్ చేస్తాము అంటే టు ఫైండ్ ద ఆర్ టు నో ద ఛాన్స్ ఆఫ్ అకరింగ్ సమ్ ఈవెంట్ అన్నమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ చాట్ జీపీటీ ఉంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ యువర్ చాట్ జీపీటీ, దట్ ఈస్ అన్ జనరేటివ్ ఏఐ మోడల్. కరెక్ట్. అంటే మీరు అడిగిన క్వశ్చన్కి ఇట్ ఈస్ జనరేటింగ్ సమ్ ఆన్సర్స్, రైట్? సో యూ హ్యావ్ యువర్ చాట్ జీపీటీ మోడల్. సో చాట్ జీపీటీ మోడల్లో ఏంటి, సమ్ టైమ్స్ యూ మైట్ గివ్ స్పెల్లింగ్స్ రాంగ్ అవ్వచ్చు, ఆర్ యువర్ గ్రామర్ కెన్ బి రాంగ్. మీరు ఫామ్ చేసిన సెంటెన్స్ ఇట్ కెన్ బి రాంగ్, ఆర్ ద స్పెల్లింగ్ మైట్ బి రాంగ్, ఆర్ దేర్ మైట్ బి సమ్ మినిమల్ మిస్టేక్స్ ఇన్ యువర్ క్వైరీ. కరెక్ట్. మీరు అడిగిన క్వశ్చన్‌లో చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ ఏదో ఒకటి ఉండొచ్చు. ఏదర్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ అవ్వచ్చు, లేదా గ్రామటికల్ మిస్టేక్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఏదన్నా సెంటెన్స్ మిస్టేకే అవ్వచ్చు.
అంత ప్రాపర్‌గా ఫార్మ్ చేసి ఉండకపోవచ్చు. అట్లాంటి మిస్టేక్స్ చిన్నవి ఉండొచ్చు. రైట్? సో, అలాంటిటప్పుడు బట్ స్టిల్ యువర్ చాట్‌జీపీటీ విల్ గివ్ యూ రైట్ ఆన్సర్. రైట్? మీరు ఎలాంటి మిస్టేక్స్ చేసినా గాని యువర్ చాట్‌జీపీటీ విల్ గివ్ యూ రైట్ ఆన్సర్. ఎలా చేస్తుందది? హౌ ఈస్ ఇట్ డూయింగ్ ఇట్ అంటే, ఇట్ ఈస్ చెకింగ్ ద ప్రాబబిలిటీ అన్నమాట. అంటే, అంటే ఒకవేళ యూజరు ఇదే అడిగాడా అని చెప్పి ఇట్ విల్ చెక్ ద ప్రాబబిలిటీ బేస్డ్ ఆన్ ద ట్రైన్డ్ డేటా. ఓకే. ఆల్రెడీ ఆ మోడల్‌ని కొంచెం డేటాతో ట్రైన్ చేసి ఉంటాం కదా! సో, ఎనీ మోడల్, ఏ మోడల్‌నన్నా వి విల్ ట్రైన్ దట్ మోడల్ విత్ సమ్ ట్రైన్డ్ డేటా. అంటే ఒక డేటాని యూజ్ చేసుకొని ఆ మోడల్‌ని మనం ట్రైన్ చేస్తామనమాట బేసికల్లీ. సో, ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ ద ట్రైన్ డేటా అండ్ టెస్ట్ డేటా ఇన్ ఫ్యూచర్ క్లాసెస్. మనం మెషీన్ లెర్నింగ్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు explain you in more detail. But for now, you remember that for any AI model, we use some train data, some data టు ట్రైన్ ద మోడల్. అంటే కొంచెం డేటాని యూజ్ చేసుకొని మనం ఆ మోడల్‌ని ట్రైన్ చేస్తామనమాట. సో, ఆ ట్రైన్డ్ డేటాలో చూసుకొని ఇట్ విల్ చెక్ ద ప్రాబబిలిటీ. ఓహో! తినిదే అడుగుతున్నాడా? ఆర్ తినిదే అడుగుతుందా? అని చెప్పి ఇఫ్ ద యూజర్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ద సేమ్ క్వెషన్ యాస్ ఎఫ్ థాట్ అని చెప్పి అడిగి అని చెప్పి చెక్ చేసుకొని ఇట్ విల్ గో టు ఇట్స్ మోడల్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ చెక్ ద ప్రాబబిలిటీ. ఇఫ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఈస్ హై దెన్ ఇట్ విల్ గివ్ ద ఆన్సర్. ఓకేనా? సో, అలా అన్నమాట. So that is why there are multiple applications of this probability in AI. Okay, we'll see in the later class. Okay, end of the class lo manam applications of this probability in AI చూస్తాము. So that then we'll discuss what are those applications. But in most of the AI models, we use this probability concept అన్నమాట. Basically, it is to check the chance of occurring of an event. ఒక ఈవెంట్ జరగడానికి ఎంత ఛాన్స్ ఉంది అని చెప్పి డిసైడ్ అవ్వడానికి వి యూజ్ దిస్ ప్రాబబిలిటీ. గాట్ ఇట్? ఓకే. నౌ విల్ సీ వాట్ ఈస్ ప్రాబబిలిటీ. I think everyone is very familiar with this probability concept. This is your maths concept, right? Maths లో మీరు probability concept చూసుంటారు కదా! మోస్ట్ కామన్ ఎగ్జాంపుల్స్ వాట్ యూ మైట్ హావ్ సీన్ ఇస్ టాసింగ్ ఏ కాయిన్ ఆర్ పికింగ్ ఏ కార్డ్స్‌లో పికింగ్ ఎన్ ఏస్ ఆర్ పికింగ్ ఎన్ స్పేడ్ అలాంటివి చూసుంటారు కదా! సో, అలా అలాంటి బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్సే విల్ డిస్కస్ టుడే. ఓకే. ఫర్ యువర్ అండర్‌స్టాండింగ్ పర్పస్. క్లియర్? సో, అసలు ప్రాబబిలిటీని ఎందుకు ఏఐలో యూజ్ చేస్తామంటే, టు మేక్ డెసిషన్స్ బేస్డ్ ఆన్ డేటా. అగైన్ చెప్పాను కదా! యూ గేవ్ సమ్ ప్రాంప్ట్ టు ద చాట్‌జీపీటీ. మీరు చాట్‌జీపీటీని ఒక క్వెషన్ అడిగారు. సో, ఇట్ హాస్ టు మేక్ డెసిషన్. బట్ యువర్ క్వెషన్ ఈస్ హావింగ్ సమ్ మిస్టేక్. బీ ఇట్ సమ్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్. ఓకే. బీ ఇట్ సమ్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్. సో, ఇది ఈ ప్రాబబిలిటీ అనే ఏం చేస్తదంటే, ఇట్ విల్ చెక్ అన్నమాట. దాని ట్రైన్డ్ డేటాలో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ట్రైన్డ్ డేటా ఇట్ విల్ చెక్ ఇఫ్ ద యూజర్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ దిస్ పర్టిక్యులర్ క్వెషన్ అని చెక్ చేసుకొని ఇట్ విల్ మేక్ ద డెసిషన్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ యూ ద ఆన్సర్. ఓకే. అలానే it provides a mathematical framework to enable AI models to reason, predict and make informed choices. Again, same thing. It will help you to predict the decision or predict the outcome. Okay. So, ఎందుకు అంటే it is mainly useful in decision making. In your decision making, probability is very important అన్నమాట. Like చెప్పాను కదా again, for example, if we take the same example repeatedly for this class. So, ChatGPTలో if it has to make some decision, it will check if the probability అంటే ఈ స్పెల్లింగ్ అవ్వడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబబిలిటీ స్పెల్లింగే ఉంది. ఓకే. యూ గివ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ స్పెల్లింగ్ ఓన్లీ. సో, మీరు ప్రాబబిలిటీ బదులు వాట్ యూ గేవ్ ఇస్ ప్రాబాలిటీ. ఓకే. ఈ బిఐని యూ స్కిప్డ్ ఇట్. యూ స్కిప్డ్ గివింగ్ బిఐ. ఓకే. ప్రాబాలిటీ అనే ఇచ్చారన్నమాట. రైట్? సో, మీరు చాట్‌జీపీటీలో యూ వాంటెడ్ టు చెక్ వాట్ ఈస్ ప్రాబబిలిటీ. బట్ దెన్ యూ ఆస్క్డ్ చాట్‌జీపీటీ వాట్ ఈస్ ప్రాబలిటీ. ఓకే. ప్రాబలిటీ. ఓకే. దెన్ ఇట్ విల్ చెక్ ఇట్స్ మోడల్ అన్నమాట. ఇట్ విల్ చెక్ ఇట్స్ ట్రైన్డ్ డేటా. ప్రీ ట్రైన్డ్ డేటా ఉంటది కదా ఆల్రెడీ. దాంట్లో చెక్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ చెక్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ థాట్ ఈ వర్డ్ ప్రాబబిలిటీ అని. ఓకే. ఈ వర్డ్ ప్రాబబిలిటీ అని దాని ప్రాబబిలిటీ ఎంతో చెక్ చేసుకుంటది. ఇఫ్ ద ప్రాబబిలిటీ ఈస్ మోర్ దెన్ ఇట్ విల్ కన్సిడర్ that this is probability spelling. So it will give you answer
for what is probability. Okay. And then pattern recognition, same thing. Pattern recognize చేసుకోవడానికి కూడా by now, right? So what is data patterns, data trends అంటే ఏంటి, data pattern ఎలా మూవ్ అవుతుంది, ఇదంతా by now, correct? So pattern recognition లో కూడా this probability is very helpful. Okay. And also to evaluate a model. So model evaluation ante entante basically, so you want to check if your model is working as expected or not. అంటే మీరు ఒక మోడల్ క్రియేట్ చేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ you created a model. Okay, you created a classification model. You have some set of images of dogs and cats. ఓకేనా, డాగ్స్ అండ్ క్యాట్స్ ఇమేజెస్ ఉన్నాయి మీ దగ్గర. ఓకేనా, అన్ని యూ హ్యావ్ ఎ మిక్స్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఆఫ్ డాగ్స్ అండ్ క్యాట్స్. ఓకే, సో వెన్ ఐ గివ్ యూ ఏ డాగ్ ఇమేజ్, మళ్ళీ నేను ఏదన్నా స్పెసిఫిక్ డాగ్ ఇమేజ్ ఇచ్చినప్పుడు, దెన్ యుల్ హ్యావ్ టు లేబుల్ దట్ ఇమేజ్ యాజ్ డాగ్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ యువర్ ML some project. Okay, ML one of the use case is that I'm giving you a use case here, that you have a set of images of dogs and cats, and you'll have to when I give a dog image, then you'll have to label that image as dog. Okay, so ఎలా చేస్తారంటే you have some models. Okay, classification models ఉంటాయి, which we'll discuss in our further classes, but for now you remember that classification models, we use some classification models to classify those images into dogs and cats based on their features. ఆ ఇమేజ్ ఫీచర్స్ బట్టి ఇమేజ్ని రికగ్నైజ్ చేసుకుని, ఇమేజ్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ ఫీచర్స్ బట్టి, అంటే క్యాట్ ఫీచర్స్ కానీ డాగ్ ఫీచర్స్ కానీ బట్టి ఇట్ విల్ డిసైడ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ క్యాట్ ఆర్ ఏ డాగ్. ఓకేనా, సో ఇలా చేసినప్పుడు ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గేవ్ ఏ క్యాట్ ఇమేజ్, నేను క్యాట్ ఇమేజ్ ఇచ్చాను, బట్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద అవుట్పుట్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఏ డాగ్, అంటే దాన్ని డాగ్ లా లేబుల్ చేసింది. Then is my model working correctly as expected? Is my model working as expected? No, right? So ఇలాంటి evaluations కోసం మనం probability కూడా we use probability అన్నమాట. Okay, and also in the generative models చెప్పాను కదా, for example your ChatGPT. Okay, it is a generative model, right? It will generate text as me request, but it will generate text. Or if your request is to generate an image, it will generate an image like that. Me request, if your request is to generate an a PPT or a deck slide, then it will generate that as well, right? So ilanti generative models lo kuda we use probability. Okay, clear everyone so far? ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసుకున్న దాంట్లో అందరూ క్లియరా? No doubts, right? What is probability and the applications on probability law? Anyone, any doubts? Clear, right? Okay. Excuse me. Yeah. So, కొన్ని బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ప్రాబబిలిటీలో. ఓకే, వీ హ్యావ్ సమ్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ ప్రాబబిలిటీ. ఏంటి అవి అంటే ఎక్స్పెరిమెంట్, అంటే కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ సమ్ బేసిక్ టర్మ్స్ విచ్ వీ యూజ్ ఇన్ ప్రాబబిలిటీ. ఓకే, ఏంటవి అంటే ఎక్స్పెరిమెంట్, ఈవెంట్ ఆర్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఈవెంట్. ఓకే, ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే ఏంటంటే అన్ యాక్షన్ విచ్ యు డూ. ఓకే, ఏదన్నా ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే ఏంటి, ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నాం అంటారు కదా. సో ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే ఏంటి, you are performing some action, right? If you are performing some action, that is your experiment anamata. Okay, so yeah, so experiment enduku chestamante any process that generates well defined outcomes. For example, flipping a coin తీసుకున్నాం అనుకోండి. If you take an example of flipping a coin, ఓకే, అంటే ఫ్లిప్పింగ్ ఏ కాయిన్ తెలుసు కదా అందరికి, టాస్ వేయడం, టాసింగ్ ఏ కాయిన్ టాస్ వేస్తాం కదా. సో ఆ కాయిన్ టాస్ వేసినప్పుడు ఫ్లిప్పింగ్ ఏ కాయిన్ అనేది ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ అన్నమాట.
ఆర్ రోలింగ్ ఏ డై, స్నేక్ అండ్ ల్యాడర్స్ ఆడుంటారు ఆర్ లూడో ఆడుంటారు కదా మీరు మొబైల్‌లో గానీ, ఫిజికల్‌గా గానీ. ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్లేయింగ్ లూడో ఆర్ స్నేక్ అండ్ ల్యాడర్, దెన్ యూ విల్ రోల్ ఏ డై కదా! డైస్ అంటారు ఆర్ డై అంటారు. రోలింగ్ ఏ డై. సో, అలా. ఓకే. దీస్ ఆర్ యువర్ ఎక్స్‌పెరిమెంట్స్ అన్నమాట. యువర్ యాక్షన్ ఈస్ యువర్ experiment. Okay, whatever action you perform to get that outcome, that is your experiment. Whereas event ante ఏంటంటే, for example, getting an even number when rolling a die. ఓకే. ఒక డైస్‌లో ఎన్ని నంబర్స్ ఉంటాయి? 1, 2, 3, 4, 5, 6 కదా! డాట్స్ ఉంటాయి. రైట్? 1 డాట్, 2 డాట్స్, ఒక సైడ్ 1 డాట్ ఉంటది. ఇంకో సైడ్ 2 డాట్స్ ఉంటది. అలా యూ హావ్ 6 సైడ్స్ ఉంటాయి. అండ్ యూ విల్ హావ్ 6 నంబర్స్ ఉంటాయి. కరెక్ట్? సో, గెట్టింగ్ ఎన్ ఈవెన్ నంబర్ వెన్ రోలింగ్ ఎ డై అనేది ఒక ఈవెంట్ అన్నమాట. అంటే ఈవెన్ నంబర్ ఎన్ని సార్లు రావచ్చు? ఇట్ కెన్ బి 2, 4, 6 కదా! 1, 2, 3, 4, 5, 6లో వాట్ ఆర్ ద ఈవెన్ నంబర్స్? 2, 4, 6. సో, ఇదొక ఈవెంట్ అన్నమాట. అంటే ఒ వెన్ యూ రోల్ ఎ డై, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ యాన్ ఈవెన్ నంబర్? ఓకేనా? మీరేదైనా ఒక డై వేసినప్పుడు గెట్టింగ్ యాన్ ఈవెన్ నంబర్ వెన్ యూ రోల్ ఎ డై. ఆర్ వెన్ యూ టాస్ ఎ కాయిన్ టాస్ చేసినప్పుడు గెట్టింగ్ యాన్ హెడ్. ఓకే. హెడ్ రావడం వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ అని చెప్పి. వాట్ ఈస్ ద దట్ ఈస్ అన్ ఈవెంట్ అన్నమాట. ఓకే. అంటే గెట్టింగ్ ఎ హెడ్ వెన్ యూ టాస్ ఎ కాయిన్. Got it? Next, probability of an event. The probability of an event is a numerical measure of its likelihood, always between 0 and 1. అంటే ఈ పర్టిక్యులర్ ఈవెంట్ జరగడానికి ఎంత ప్రాబబిలిటీ ఉంది అని అన్నమాట. రైట్? ఎంత ప్రాబబిలిటీ ఉంది? 3/6 అంటే 1/2. రైట్? అంటే ఎన్ని నంబర్స్ ఉన్నాయి ఈవెంట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ ఓన్లీ యాస్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, గెట్టింగ్ ఎన్ ఈవెన్ నంబర్ వెన్ రోలింగ్ ఎ డై అంటే what is the probability of this event? అంటే p of this event ఏంటి? What will be this? అంటే probability of getting an even number when rolling a die. ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉంటాయి? when you roll a die, what are the number of chances, you know, you will get an even number? 3 chances. Correct? 2, 4, 6 ఉన్నాయి. అంటే you have only 3 chances to get an even number when you roll a die. కరెక్ట్? సో, 3 అనేస్తాం ఫస్ట్. ఓకే. అండ్ బై టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ అవుట్‌కమ్స్. టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ అవుట్‌కమ్స్ అంటే టోటల్ ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ అవుట్‌కమ్స్ రావచ్చు? వితౌట్ దిస్ కండిషన్, వితౌట్ దిస్ ఈవెంట్, యూ విల్ హావ్ 6 నంబర్ ఆఫ్ అవుట్‌కమ్స్. కరెక్ట్? యువర్ టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ అవుట్‌కమ్స్ ఆర్ 6. అంటే 1, 2, 3, 4, 5, 6. కరెక్ట్? సో, యువర్ ఆన్సర్ విల్ బి 3/6. దట్ ఈస్ యువర్ 1/2. Right? Everyone clear what is probability? Tell me if everyone knows what is probability. అందరికీ ఐడియా ఉందా ప్రాబబిలిటీ అంటే ఏంటి అని? Or else I'll give some maths examples only. Everyone know, right, what is probability? Okay. Then I think it should be easier for you. So everyone, I hope you guys understood this example. Getting an even number when rolling a die, and when I check the probability, the answer will be 1/2 అని. ఓకే. సో, P of E ఈక్వల్స్ టు 0 వచ్చిందనుకోండి, దెన్ ద ఈవెంట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. అంటే ఆ ఈవెంట్ అక్కర్ అయ్యే ఛాన్సే లేదు అని. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, గెట్టింగ్ యాన్ 0 వెన్ ఐ రోల్ ఎ డై. వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ ఎ 0 వెన్ ఐ రోల్ ఎ డై? ఈస్ దేర్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ 0 వెన్ ఐ రోల్ ఎ డై? నేను ఒక డైస్ రోల్ చేసినప్పుడు కెన్ ఐ గెట్ 0 వెన్ యూ ఆర్ ప్లేయింగ్ లూడో ఆర్ సంథింగ్? మీరు డైస్ రోల్ చేసినప్పుడు ఎప్పుడైనా మీకు 0 పడతదా? పడదు కదా! సో, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ దేర్? 0. కరెక్ట్? 0/6 అంటే యువర్ ఆన్సర్ విల్ బి 0. కరెక్ట్? సో, 0 అన్నమాట. సో, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యువర్ ఆన్సర్ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ దట్ ఈవెంట్ ఈక్వల్స్ టు 1, దెన్ ద ఈవెంట్ ఈస్ సర్టెన్. అంటే ఆ ఈవెంట్ అనేది ఖచ్చితంగా జరుగుతాది అని చెప్పి. Got it? So, if your probability of that event equals to 1, then the event is certain.
ఓకే. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వాలంటే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ గెట్టింగ్ ఆహ్, నంబర్స్ బిట్వీన్ 1-7 వెన్ ఐ రోల్ ఎ డై. Okay, 1 to 6. So getting an number between 1 to 7 when I roll a die. So 7 chances ఉన్నాయి. 7/7 sorry 6 1 to 6 6/6. So your answer will be 1. So ఆ event అనేది it is certain to happen. Clear? So అలా అన్నమాట. If the probability of event equals to 0, then the event is impossible. If the probability of event equals to 1, then the event is certain. Okay? And you have different types of probability అన్నమాట. You have different types of probability here. We'll see what are those types. Okay? Just give me a couple of seconds, guys. Okay. సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఏంటవి అంటే క్లాసికల్ ప్రాబబిలిటీ, ఎంపెరికల్ ప్రాబబిలిటీ అండ్ సబ్జెక్టివ్ ప్రాబబిలిటీ. ఓకే. క్లాసికల్ ప్రాబబిలిటీ, ఎంపెరికల్ ప్రాబబిలిటీ అండ్ సబ్జెక్టివ్ ప్రాబబిలిటీ. రైట్? సో క్లాసికల్ ప్రాబబిలిటీ అంటే ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ ఈక్వల్లీ లైక్లీ అవుట్‌కమ్స్. ఓకే. బేస్డ్ ఆన్ ఈక్వల్లీ లైక్లీ అవుట్‌కమ్స్. For example, if I say uh, when you toss a coin, మీరు కాయిన్ టాస్ చేసినప్పుడు when you toss a coin, okay, when you toss a coin, you have equal chances of getting a head or a tail, right? Equal chances ఉన్నాయి. Correct. You can't say that, okay, most of the chances I have that I'll get a head. నాకు ఎక్కువ ఛాన్స్ హెడ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అని యూ కాంట్ సే, రైట్? ఈక్వల్‌గా ఉంటది. కరెక్ట్? రైట్? మీరు ఒక కాయిన్ టాస్ చేశారు అంటే ఈక్వల్‌గా ఎయిదర్ ఇట్ కెన్ బి ఎ హెడ్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి ఎ టెయిల్, రైట్? అలానే when you're rolling a dice, the probability of getting 4 రావడానికి కూడా ఈక్వల్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి, రైట్? 4 రావచ్చు ఆర్ ఇట్ కెన్ బి 1, 2, 3, 4, 5 అండ్ 6. ఇట్ కెన్ బి ఆఫ్ ఎనీథింగ్, కరెక్ట్? సో క్లాసికల్ ప్రాబబిలిటీ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఈక్వల్లీ లైక్లీ అవుట్‌కమ్స్. అంటే ఈక్వల్లీ లైక్లీ అవుట్‌కమ్స్ ఉండే ఎగ్జాంపుల్స్‌ని ఫర్ దట్ వి కన్సిడర్ దిస్ క్లాసికల్ ప్రాబబిలిటీ అండ్ దిస్ ఈస్ యువర్ ఫార్ములా ఫర్ దట్. ఓకే. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ అవుట్‌కమ్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్‌కమ్స్ ఆర్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్‌కమ్స్. ఓకే. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ అవుట్‌కమ్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్‌కమ్స్. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ రివర్స్‌లో ఉన్నట్టుంది. నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్‌కమ్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవుట్‌కమ్స్. ఐ విల్ చేంజ్ దిస్ అండ్ సెండ్ యూ ద పీపీటీ. సో బేసికల్లీ ఇది రివర్స్‌లో ఉంది. నెంబర్ ఆఫ్ ఫేవరబుల్ అవుట్‌కమ్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ అవుట్‌కమ్స్. ఓకే. ఐ థింక్ ఇక్కడ కూడా రివర్స్‌లో ఉన్నట్టు. ఫైన్. ఐ విల్ అప్డేట్ ఇట్. ఎంపెరికల్ ప్రాబబిలిటీ అంటే ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ అబ్జర్వ్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఫ్రమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఏ స్పామ్ ఫిల్టర్ correctly identifies 95 out of 100 spam mails, the empirical probability of correcting identifying spam mail is 95/100, రైట్? అంటే మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు ఐడెంటిఫై ఎ స్పామ్ మెయిల్ అన్నమాట. ఈ మెయిల్, ఈ పర్టిక్యులర్ మెయిల్ స్పామా కాదా అని చెప్పి wanted to identify if a particular mail is spam or not. అండ్ యువర్ మోడల్, మీ మోడల్ ఏం చేసిందంటే ఇట్ హాస్ ఐడెంటిఫైడ్ మీ దగ్గర టోటల్ 100 స్పామ్ మెయిల్స్ ఉన్నాయి. బట్ దెన్ యువర్ మోడల్ ఐడెంటిఫైడ్ సమ్ 95 మెయిల్స్ స్పామ్ మెయిల్స్ లాగా ఐడెంటిఫై చేసిందనమాట అవుట్ ఆఫ్ 100. ఓకే. సో ఎంపెరికల్ ప్రాబబిలిటీ ఏమవుద్దంటే 95/100. Okay, 95/100. Your formula will be number of times event occurred by total number of trials. అంటే ఎన్నిసార్లు ఆ ఈవెంట్ కరెక్ట్ అయింది బై టోటల్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఆ ట్రయల్స్ ఉన్నాయి ఆర్ దట్ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి. క్లియర్? సో బేసిక్గా యూ చెక్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్. సో బేసికలీ యూ హ్యావ్ సమ్ 100 spam emails and then your model has identified 95 mails as spam. Okay, so your empirical probability will be
95/100 అంటే 95 ఎన్ని అయితే ఇట్ హ్యాస్ ఐడెంటిఫైడ్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్పామ్ మెయిల్స్ అన్నట్టు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ యువర్ ఎంపరికల్ ప్రాబబిలిటీ. అండ్ when you come to the subjective probability, ఇదేంటంటే based on personal judgment or belief, often used when objective data is scarce. Okay, for example, సబ్జెక్టివ్ ప్రాబబిలిటీ ఏంటంటే ఏదైనా ఒక న్యూ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదన్నా ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, ద ప్రాబిలిటీ దట్ ఏ న్యూ ఏఐ స్టార్ట్అప్ విల్ సక్సీడ్ ఇన్ నెక్స్ట్ ఇయర్. అంటే బేసికల్లీ ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే సిమిలర్ గా ఉన్న ఏఐ స్టార్ట్అప్స్ ఆ మోడల్స్ ఎలా ఉన్నాయి అండ్ అవి సక్సీడ్ అయ్యాయా లేవా, రైట్? యూ హ్యావ్ నౌ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ సమ్ చాట్ జీపీటీ, జెమినీ, గ్రాక్, క్లాడ్, అలా డిఫరెంట్ సిమిలర్ ఏఐ చాట్ బాట్స్ ఉన్నాయి కదా. యూ హ్యావ్ సిమిలర్ ఏఐ చాట్ బాట్స్ విచ్ ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ సిమిలర్ యాక్షన్స్, రైట్? సో వెన్ యూ పుట్ ఏ న్యూ స్టార్ట్అప్, ఇంకొక కొత్త ఏఐ స్టార్ట్అప్ సిమిలర్ చాట్ బాట్ ఫీచర్ అనేది ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ఇన్ టు ద ఇండస్ట్రీ, దెన్ this subjective probability indicates that what is the probability that your new startup will succeed in the next year based on your either your current current progress or based on the progress of the other existing startups. అంటే వేరే ఎగ్జిస్టింగ్ స్టార్ట్అప్స్ ఉన్నాయి కదా, యువర్ చాట్ జీపీటీ, యువర్ జెమినీ అండ్ ఆల్. సో అవన్నీ వాటి స్టాటిస్టిక్స్, వాటి డేటా అంతా కంపేర్ చేసుకుని ఇట్ విల్ టెల్ యూ వెదర్ ఇఫ్ your new startup with the similar idea will succeed in the next year or not. Okay, clear everyone? అందరికీ అర్థమైంది కదా టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ అంటే ఏంటో? ఎస్, నో? Those who are attending on YouTube, you can you can ping us no in live chat. Yes, right? Okay, next types of probability చూసాం కదా. Now we'll see some rules in probability. ఓకే, ప్రాబబిలిటీలో రూల్స్ ఏంటి అని చూద్దాం అనమాట. దీంట్లో బేసికల్లీ అగైన్ యూ మైట్ హ్యావ్ సీన్ దిస్ ఏ యూనియన్ బి, ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి, అట్లాంటివి చూసుంటారు, ఏ ఆర్ బి అలాంటివి, రైట్? సో బేసికల్లీ ఇది ఏంటంటే యూ హ్యావ్ ఎడిషన్ రూల్ అండ్ దెన్ మల్టిప్లికేషన్ రూల్ అండ్ దెన్ కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ. ఓకేనా? సో ఎడిషన్ రూల్ అంటే ఏంటంటే ఆర్ ఈవెంట్స్ అనమాట. సో బేసికల్లీ ఫస్ట్ ఎడిషన్ రూల్లో యూ హ్యావ్ టూ డిఫరెంట్ ఫార్ములాస్. ఎడిషన్ రూల్లో ఆర్ వెన్ యూ ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ ఈవెంట్స్, then you have two different formulas, one for mutually exclusive events and the other one for non-mutually exclusive events. Okay, madam asalu what is mutually exclusive and what is non-mutually exclusive events అని అడిగితే కనుక, see, mutually exclusive events అంటే ఏంటంటే we say that two events are mutually exclusive if they cannot occur at the same time. ఓకేనా? సేమ్ టైంలో ఇఫ్ టూ ఈవెంట్స్ కెనాట్ అక్కర్ అట్ ద సేమ్ టైం, అంటే ఒకేసారి టూ ఈవెంట్స్ జరగవు అనుకున్నప్పుడు, దెన్ వి సే ఇట్ యాస్ మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ అనమాట. దేర్ ఇంటర్సెక్షన్ విల్ బి ఎంప్టీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రోలింగ్ ఏ 2 or a 4 on a single die. అంటే ఒకసారి మీరు డైస్ రోల్ చేశారు, రోల్ చేసినప్పుడు కెన్ యూ గెట్ 2 and 4 at the same time? 2 and 4 can you get at the same time? No, right? 2 ఒకసారి వస్తుంది అండ్ 4 ఇంకొకసారి వస్తుంది, బట్ యూ కాంట్ గెట్ 2 and 4 at the same time, కరెక్ట్? సో అలాంటి ఈవెంట్స్ ఏమంటామంటే మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ అంటాం, వేర్ ఇఫ్ two events cannot occur at the సేమ్ టైం. ఓకే, దీనికి ఫార్ములా ఏంటంటే పి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఈక్వల్స్ టు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ బి. అంటే ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే పి ఆఫ్ 2 or 4 కి పి ఆఫ్ 2 ప్లస్ పి ఆఫ్ 4 ఈక్వల్స్ టు 2 అక్కర్ అవడానికి ఎంత, వాట్ ఈస్ ద ప్రాబబిలిటీ? 1/6, రైట్? ప్లస్ 1/6, 4 అక్కర్ అవడానికి కూడా 1/6. సో యువర్ ప్రాబబిలిటీ ఇస్ 2/6 విచ్ ఇస్ 1/3, రైట్? సో అలా అన్నమాట.
Basically, two events are said to be mutually exclusive when they cannot occur at the same time. Example తీసుకుంటే, you can't get 2 and 4 at the same time when you roll the dice. But when you roll dice once, then you can get 2. ఒకసారి రోల్ చేసినప్పుడు you will get 2. ఇంకొకసారి రోల్ చేసినప్పుడు you will get 4. Right? So, but you can't get 2 and 4 at the same time. Okay. Okay. Then we'll see what are non-mutually exclusive events. ఇదేంటంటే, if events ఏదైనా ఒక 2 events, if they can occur at the same time, okay, it is completely opposite to mutual exclusive events. Non-mutual exclusive events అంటే ఏంటంటే, if any 2 events can occur at the same time అన్నప్పుడు, then we call them as non-mutually exclusive events. Okay. For example, probability of a student being good at maths or good at physics. And some students might be good at both. ఏంటి కొంతమంది in your class, not everyone are good at maths, right? If they're from, they're from science background, then వాళ్ళు they are not good at maths, right? Not everyone will be good at maths, correct? So your class has some 100 students. Okay, మీ క్లాస్ లో there are some 100 students. Okay, ఒక 50%, ఒక 50 students they are good at maths. Okay, some 50 students are good at maths. Okay, physics lo some 45 students are good at physics. Okay, 50 students good at maths, 45 students good at physics, and then some 15 students are good at both maths and physics. Okay, 15 or 20 students are good at both maths and physics. Okay, getting my point, getting my example here. Your class has 100 students. మీ క్లాస్ లో 100 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, and then 50 students are good at maths. Okay, and 45 students are good at physics. Okay, 45 students are good at physics, and 20 students are good at both maths and physics. Okay, so you have some students who are capable of performing both maths and physics very well, right? అంటే మీ maths బాగా చేస్తారు వాళ్ళు, they can do physics also very well at the same time, right? So that the chance of occurring these 2 events at the same time is high, correct? అంటే ఈ 2 events అంటే ఒక ఫస్ట్ if you consider good at maths as one event, okay, event A అనుకుందాము, and good at physics as event B. Okay, and then what you have something here, you have some students who are good at both. అంటే రెండు సబ్జెక్ట్స్ లో కూడా, అంటే ఈ 2 ఈవెంట్స్ they can occur at the same time. అంటే that student is good at both maths and physics. సో ఇలాంటి ఈవెంట్స్ ఏమంటామంటే we call them as non-mutually exclusive events. Okay, and దీని ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే P of A union B equals to P of A plus P of B minus P of A intersection B. Okay, intersection B అంటే ఏంటంటే you have some common things, common elements ఉన్నాయి అని అర్థం. Okay, so that is your non-mutually exclusive events and non-mutually exclusive events. Okay, in your addition rule. And next you have something called multiplication rule for AND events. AND events ki you have multiplication rule. ఇక్కడ ఏంటంటే అక్కడ మనం we have seen mutually exclusive events and non-mutually exclusive events kada. Here we'll have independent events and dependent events. Okay na? Here we'll have independent events and dependent events. Okay, so independent events ante endante, 2 events are independent if the occurrence of one does not affect the probability of other. Okay na? If ఏదైనా ఒక మీరు you're performing 2 events అన్నమాట, you're performing 2 events and then occurrence of one event will not affect the other one. Okay, for example మీరు చూస్తే గనుక you see the example here only.
probability of flipping a head and then rolling a 6. అంటే what you're doing, you have to separate events. అంటే flipping a head అంటే you're tossing a coin here. మీరు ఇక్కడ ఒక ఈవెంట్ లో కాయిన్ టాస్ చేస్తున్నారు, అండ్ ఇన్ ద అదర్ ఈవెంట్ యూఆర్ రోలింగ్ ఏ డైస్. ఒక ఈవెంట్ లో యూఆర్ టాసింగ్ ఏ కాయిన్ అండ్ ఇన్ ద అదర్ ఈవెంట్ యూఆర్ రోలింగ్ ఏ డైస్, రైట్? సో ఒక ఈవెంట్ ఏంటి? గెటింగ్ ఏ హెడ్, గెటింగ్ ఏ హెడ్ వెన్ యూ టాస్ ఏ కాయిన్. ఇంకొక ఈవెంట్ ఏంటి? గెటింగ్ 6 వెన్ యూ రోల్ ఏ డైస్. అంటే కాయిన్ టాస్ చేసినప్పుడు హెడ్ రావడం ఒక ఈవెంట్ అయితే, ఇంకొక ఈవెంట్ ఏంటంటే డైస్ రోల్ చేసినప్పుడు 6 రావడం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ 2 డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ 2 లైక్ 2 డిఫరెంట్ ఈవెంట్స్. ఒక ఈవెంట్ వల్ల ఇంకొక ఈవెంట్ ఏం ఎఫెక్ట్ అవ్వట్లేదు కదా, రైట్? సో ద ఈవెంట్ ఈస్ నాట్, one event is not affecting the other event, correct? The occurrence of one event is not affecting the other event. సో ఇలాంటి వాటిని ఏమంటామంటే we call them as independent events. Okay, we call them as independent events. ఎప్పుడు అంటామంటే, again I'm repeating this, so 2 events are independent if the occurrence of one does not affect the probability of the other. Okay, and if you see the దీని ఫార్ములా ఏమవుతుందంటే A intersection B. See here, and events ని you represent with intersection symbol. Okay, and for OR events you represent it with union symbol. OR అంటే OR అన్న or addition rule లో you represent it with union symbol, right? But in multiplication rule you represent it with intersection symbol. Okay, so yeah, what are dependent events? ఇప్పుడు we'll see what are dependent events అని. Dependent events అంటే ఏంటో చూద్దాం. So if the occurrence of one event affects the probability of the other. Okay, dependent events అంటే ఏంటంటే ఒక ఈవెంట్ అక్కర్ అవ్వడం వలన ఇంకొక ఈవెంట్ అక్కర్ అయ్యే ప్రాబబిలిటీ ఏమన్నా మారితే దెన్ వి సే దోస్ ఈవెంట్స్ ఆర్ డిపెండెంట్ ఈవెంట్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ ఎ బ్యాగ్ విత్ సమ్ 9 balls. ఓకేనా, మీకు ఒక బ్యాగ్ లో 9 balls ఉన్నాయి. ఓకే, ఒక బ్యాగ్ లో యూ హ్యావ్ 9 balls, రైట్? దాంట్లో 3 balls రెడ్ కలర్ and 6 balls green color. Okay, you have a bag which has some 9 balls, and out of which 3 balls are red color and 6 balls are in green color. Okay, so first మీరు ఒక బాల్ డ్రా చేశారు. ఓకే, ఫస్ట్ ఏమో ఒక బాల్ తీసారనమాట బ్యాగ్ లో నుంచి. అప్పుడు యూ గాట్ ఏ రెడ్ బాల్, రైట్? సో మీకు రెడ్ బాల్ వచ్చింది బయటికి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? దెన్ ఒక రెడ్ బాల్ మైనస్ అవుతుంది వెన్ యూ వాంట్ టు పిక్ ఎనదర్ బాల్ సెకండ్ టైం. అంటే ఒక బాల్ మైనస్ అయిపోయింది టోటల్ బ్యాగ్ లో. ఇప్పుడు ఎన్ని బాల్స్ ఉన్నాయి? యూ హ్యావ్ ఓన్లీ 8 balls, రైట్? 9 balls లో నేను ఒక బాల్ ని ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ పిక్డ్ విచ్ ఇస్ అ రెడ్ బాల్. సో నౌ ఇన్ మై బ్యాగ్ ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ 8 balls, కరెక్ట్? దాంట్లో ఏమున్నాయి? 2 రెడ్ బాల్స్ ఉన్నాయి అండ్ 6 గ్రీన్ బాల్స్ ఉన్నాయి, కరెక్ట్? సో ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను సెకండ్ టైం నేను తీయడానికి ఛాన్సెస్ ఏమవుతుంది? ద ప్రాబబిలిటీ విల్ బి 2/8. సెకండ్ టైం మళ్ళీ నేను ఫస్ట్ టైం నా ఛాన్సెస్ ఏమున్నాయి? 3/9, కరెక్ట్? విచ్ ఈస్ యువర్ 1/3. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3/9 అనుకుందాం, రైట్? ఫస్ట్ టైం నేను అసలు బాల్ పిక్ చేయకుండా ఉన్నా, నా దగ్గర ఫ్రెష్ బ్యాగ్ ఉంది. ఐ హ్యావ్ 9 balls in it, and then out of which 3 balls are red balls and 6 balls are green balls, right? So appudu the chance of the probability of picking a red ball is 3/9, right? The chance of picking a red ball is 3/9, correct? So okkasari nenu already I have picked up a red ball and kept it aside. So now my bag has only 8 balls, out of which 2 are red and then 6 are green. సో నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు సెకండ్ టైం రెడ్ బాల్ తీయడానికి వాట్ విల్ బి ద ప్రాబబిలిటీ? ఇట్ విల్ బి 2/8, కరెక్ట్? ఇట్ విల్ బి 2/8. సో ఒక ఈవెంట్ ఆల్రెడీ అక్కర్ అవ్వడం వలన ఇంకొక సెకండ్ టైం తీసే ప్రాబబిలిటీ అనేది మారిపోయింది కదా. సిన్స్
some event has occurred previously. Because of that event, the event which has already occurred, because of that event, now the probability of the second event got changed, right? So alanti events ఏమంటామంటే we call them as dependent events. We call them as dependent events. Okay, so దీని ఫార్ములా ఇదన్నమాట. P of A intersection B equals to P of A into P of B by A. Okay, so these are your dependent events. Everyone clear? ఈ examples అర్థమయ్యారా everyone? Yes, no? Or do you want me to repeat dependent events? Yes. Yes, right? Repeat. Okay. సో బేసికల్లీ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అంటే ఏంటంటే ఒక ఈవెంట్ జరగడం వలన ఇంకొక ఈవెంట్ యొక్క ప్రాబబిలిటీ అనేది ఆర్ మోడిఫై అవ్వకపోతే, చేంజ్ అవ్వకపోతే ఆర్ ఎఫెక్ట్ అవ్వకపోతే, దెన్ వి కాల్ దెమ్ యాజ్ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్. అంటే ఒక ఈవెంట్ అక్కర్ అవ్వడం వలన if it is that occurrence of one event is not affecting the probability of other event, then we say it as independent events. Dependent events ante endante if occurrence of one event affects the probability of the other event, then it is dependent event. Examples మీకు ఇక్కడ ఇచ్చాను. So if you refer to the examples, if you read the examples, you will understand the concept very easily. Okay, na, this is not a complex concept, it is very simple concept. Okay, so yeah, next thing ఏంటంటే we have conditional probability. Next concept is conditional probability. Okay, దీంట్లో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే conditional probability అంటే ఏంటంటే the probability of event A occurring given that event B has already occurred. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ probability that a user clicks on an ad given they searched for running shoes. For example, మీరు ఎప్పుడైనా if you are searching for if you're searching for some skincare product on Amazon or on Purple or any app, okay, ఏదైనా స్కిన్ కేర్ ప్రోడక్ట్ గురించి when you're searching, then there are high chances that you'll get ads on all your online platforms like Google లో రావచ్చు మీకు ఆ related ads, or you'll get those ads on your Instagram also, or you'll get those ads on YouTube also, right? So if you're searching for something, or if you're searching for some good resorts, okay, you want to go to Kerala, okay, మీ మాన్సూన్ ట్రిప్ కోసం you want to go to Kerala. Okay, so మీరు ఏం చేశారంటే you want to search what are the good resorts in Kerala, best resorts in Kerala in Google. Okay, then next minute మీకు ఏమవుద్దంటే in your Google or in your Instagram or in your YouTube, you will see multiple ads on this resorts. Okay, మీకు you will get the list of resorts అన్నమాట. అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ రిసార్ట్స్ ఇన్ ద సెన్స్ యాడ్స్ వస్తానే ఉంటాయి, ఈ రిసార్ట్ ఇక్కడ ఉంది, లేదా యూ యూస్ అగోడా ఆర్ యూ యూస్ booking.com ఆర్ యూ యూస్ ఇక్సిగో, అలా డిఫరెంట్ యాడ్స్ అనేవి యుల్ గెట్. సో అలాంటి యాడ్స్ వచ్చినప్పుడు if the user will click on that particular ad or not అని చెక్ చేయడమే this conditional probability. అంటే probability that a user clicks on an ad given they searched for some running shoes. ఇక్కడ యూజర్ he searched for some running shoes, గూగుల్లో he searched for some running shoes. సో తనకి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, wherever he goes, be it in your Instagram or be it on your Google, everywhere he is getting ads on running shoes. Puma shoes లేకపోతే Adidas shoes ఏవో some very good running shoes మీద he is getting ads. Okay, so ad చూసి I can either click on that ad or I will not click on that ad. ఏదో యాడ్లే అని చెప్పి వదిలేస్తాం. ఆర్ నాకు అక్కడ నిజంగా షూ నచ్చింది, ఆ యాడ్లో చూపించిన షూ నచ్చింది, దెన్ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ క్లిక్ ఆన్ దట్ యాడ్, రైట్? సో అలాంటి ప్రాబబిలిటీని గెస్ చేసుకోవడానికి ఆర్ if you want to calculate that kind of probability, then you use this conditional probability. You use this conditional probability, and this is your formula for that. This is your
formula for that. Okay, clear everyone what is conditional probability ani? And like example on that conditional probability. Yes, no? Everyone is no? Everyone understood what is conditional probability? Or you want me to repeat it? Yes, right? Repeat. Okay. సో బేసికలీ కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ అంటే ఏంటంటే యూజరు ఒక ఈవెంట్ కోసం సెర్చ్ చేశాడనమాట. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఈవెంట్ ఆల్రెడీ అక్కర్ అయ్యింది. అంటే ఏంటా ఈవెంట్? ఏంటా ఈవెంట్? మై ఈవెంట్ ఈస్ దట్ ఐ హావ్ సెర్చ్డ్ ఫర్ రన్నింగ్ షూస్. మై ఈవెంట్ ఈస్ దట్ ఐ హావ్ సెర్చింగ్ ఫర్ రన్నింగ్ షూస్. ఓకే. ఒక ఈవెంట్ ఏంటంటే రన్నింగ్ షూస్ అనేది ఒక ఈవెంట్. ఓకే. సో, రన్నింగ్ షూస్ అని సెర్చ్ చేశాక దెన్ వాట్ ఐల్ గెట్ ఈస్ ఐల్ గెట్ సమ్ యాడ్స్ ఆన్ దట్ రన్నింగ్ షూస్ అనమాట. ఐల్ గెట్ సమ్ యాడ్స్ ఆన్ దట్ రన్నింగ్ షూస్. ఓకే. గూగుల్‌లోని, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లోని వేరెవర్ ఐ వాంట్ ఐల్ గెట్ యూట్యూబ్‌లోని ఐల్ గెట్ యాడ్స్ ఆన్ దట్ రన్నింగ్ షూస్. ఓకే. ఇప్పుడు సెకండ్ ఈవెంట్ ఏంటంటే నేను ఆ షూ యాడ్ మీద క్లిక్ చేస్తానా లేదా? ఓకే. ద సెకండ్ ఈవెంట్ విల్ బి ఇఫ్ ఐల్ క్లిక్ ద యాడ్ ఆర్ నాట్. ఓకే. నౌ క్లియర్ ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైందా? సో, నేను రన్నింగ్ షూస్ గురించి ఐ వాంట్ టు బై సమ్ వెరీ గుడ్ రన్నింగ్ షూస్. ఓకే. నేను గూగుల్‌లో ఏం చేశాను? ఐ హావ్ సెర్చ్డ్ ఫర్ బెస్ట్ రన్నింగ్ షూస్. బెస్ట్ రన్నింగ్ షూస్ ఫర్ విమెన్. ఓకే. సో, బెస్ట్ రన్నింగ్ షూస్ ఫర్ విమెన్ అని చూసాక నేను ఇంకా పర్చేస్ చేయలేదు. నేను ఇంకా ఏం పర్చేస్ చేయలేదు. బట్ దెన్ వాట్ ఐ యామ్ డూయింగ్ ఈస్ ఐ యామ్ స్టిల్ సెర్చింగ్ ఓన్లీ. సో, నేను గూగుల్‌లో ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ యామ్ ఓపెనింగ్ జీడీబీ ఆన్‌లైన్ కంపైలర్ దెన్ ఐ యామ్ గెట్టింగ్ యాడ్స్ ఆన్ దట్ పూమా షూస్ ఓన్లీ. పూమా షూస్ యాడ్సే వస్తున్నాయి. ఆర్ ఇఫ్ ఐ యామ్ ఓపెనింగ్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ ఐ యామ్ గెట్టింగ్ పూమా షూస్ యాడ్ ఆర్ సమ్ అడిడాస్ యాడ్, స్కెచర్స్ యాడ్, సంథింగ్ లైక్ దట్. ఆర్ ఐ యామ్ ఓపెనింగ్ యూట్యూబ్ ఐ యామ్ గెట్టింగ్ సిమిలర్ యాడ్స్. పూమా, అడిడాస్, స్కెచర్స్ ఐ యామ్ గెట్టింగ్ సమ్ యాడ్స్. సో, ఇప్పుడు నేనేం పెర్ఫార్మ్ చేస్తున్నా? ఐ యామ్ పెర్ఫార్మింగ్ ఐ నీడ్ టు పెర్ఫార్మ్ యాన్ యాక్ట్ హియర్. నేను ఒక ఈవెంట్‌ని పెర్ఫార్మ్ ఎక్స్‌పెరిమెంట్‌ని ఐ వాంట్ టు పెర్ఫార్మ్. ఏంటది? ఎయిదర్ ఐ షుడ్ క్లిక్ ఆన్ ద యాడ్ ఆర్ ఐ విల్ నాట్ క్లిక్ ఆన్ ద యాడ్. ఎయిదర్ ఐ విల్ క్లిక్ ఆన్ ద యాడ్ ఆర్ ఐ విల్ నాట్ క్లిక్ ఆన్ ద యాడ్. రైట్? కరెక్ట్? సో, ఆ యాడ్ మీద క్లిక్ చేయొచ్చు, క్లిక్ చేయకపోవచ్చు. రైట్? సో, దట్ ఈస్ యువర్ అనదర్ ఈవెంట్ అన్నమాట. ఒక ఈవెంట్ ఏంటంటే I have searched for running shoes. I have searched for something else. Something. Okay? నాకు సిమిలర్ యాడ్స్ వస్తున్నాయి. Now the second event will be whether I will click on that particular ad or not. Okay? So that is your conditional probability అన్నమాట. The probability of event A occurring given that event B has already occurred. ఒక ఈవెంట్ B అనేది అక్కర్ అయింది అండ్ దెన్ ఆల్రెడీ అక్కర్ అయిన ఈవెంట్ వలన ఏ అనే ఈవెంట్ అక్కర్ అవుతదా లేదా అని చెప్పి చూసే ప్రాబబిలిటీనే వి కాల్ ఇట్ యాస్ కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ. ఓకే. నౌ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? ఎస్, నో? నౌ యూ షుడ్ సే ఎస్, నో ఆర్ ఇఫ్ ఐ హావ్ టు రిపీట్ ఎస్. ఓకే. నెక్స్ట్ విల్ సీ సమ్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ ఇన్ ఏఐ. ఓకేనా? ఇందాక డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా! వి హావ్ సీన్ మల్టిపుల్ అసలు ప్రాబబిలిటీ అంటే ఏంటి? టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబబిలిటీ అంటే ఏంటి చూసాం. అండ్ సమ్ కీ ఫీచర్స్, కీ రూల్స్, అడిషన్ రూల్, మల్టిప్లికేషన్ రూల్, కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ అంటే ఏంటి? వి హావ్ సీన్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. రైట్? నౌ విల్ సీ హౌ డు వి అప్లై దీస్ థింగ్స్ ఇన్ ఏఐ. అంటే మనం ఇప్పటి వరకు చూసినవి హౌ డు వి అప్లై దిస్ ప్రాబబిలిటీ ఇన్ ఏఐ అనేది చూద్దాం. ఓకే. సో, ఇక్కడ మీరు చూసే మోడల్స్ గాని, ఇక్కడ మీరు చూసే నేమ్స్ గాని ఇట్ విల్ బి వెరీ న్యూ ఫర్ యూ. ఓకే. బీ ఇట్ యువర్ నేవ్ బేస్ క్లాసిఫైయర్స్ ఆర్ హిడెన్ మార్కవ్ మోడల్స్ ఆర్ బేసియన్ నెట్వర్క్స్ గాని, మెషిన్ లెర్నింగ్, లాజిస్టిక్ రిగ్రెషన్, ఎస్‌విఎమ్స్, న్యూరల్ నెట్వర్క్స్, జనరేటివ్ ఏఐ ఇవన్నీ కొంచెం మీకు న్యూగా ఉంటాయి. కొత్తగా ఉంటాయి.
Okay, for now you don't have to go in depth of these words అన్నమాట ఏంటిది అని చెప్పి. So basically if you want to know what is this naive Bayes classifiers, you'll have to know what is naive Bayes theorem. ఒక mathematical theorem ఉంటది. Okay, so ఇదేంటో అర్థం కావాలంటే you'll have to understand what that Bayes theorem is first. Okay, that is core maths అన్నమాట. That is your core math in probability. Okay, so further you just understand some applications, okay, outline lo. But in our future classes we'll discuss what is machine learning. You'll have different things and regression ante, or machine learning lo you have some regression models and classification models. Okay, regression lo you have linear regression and you will have logistic regression, ala SVMs, Allah, you have different things. These will definitely discuss all these machine learning models and all, but these are some other applications. Okay, na? These will have some mathematical formulas, mathematical operations అనేవి కొంచెం కాంప్లెక్స్ గా ఉంటాయి. Okay, so yeah, we'll see what each and every application is now. Okay, first thing, naive based classifiers. ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే మోస్ట్లీ యూస్డ్ ఫర్ టెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్. ఓకే, అంటే స్పామ్ డిటెక్షన్ కానీ సెంటిమెంట్ అనాలిసిస్ కానీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దిస్ సెంటిమెంట్ అనాలిసిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక if a person has posted, okay, if a person has posted సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు గుడ్, ఏదైనా గుడ్ కంగ్రాచులేషన్స్ అట్లాంటి పోస్ట్ ఏమైనా పెట్టాడు అనుకోండి, దెన్ వాట్ ఈస్ ద సెంటిమెంట్ యూ కెన్ ఆర్ ద ఎమోషన్ యూ కెన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ దట్ మెసేజ్? ఇట్ ఈస్ హ్యాపీనెస్, రైట్? జాయ్. అంటే if a person is saying congratulations or wow congratulations, something like that, then the sentiment there is joy, correct? But if someone is mentioning suicide or something like that, okay, then it is a sentiment which is uh, giving you an alarming thing, like adoka something danger is going on, right? If a person wants to commit suicide and if he is mentioning in his Twitter Twitter lo ganaka if he is mentioning I want to commit suicide or I am getting some suicidal thoughts and all, then the sentiment is negative, right? The sentiment there is, the emotion there is negative. So appudu what your Twitter does is, okay, a person is ఒక పర్సన్ ఇలా నాకు సూసైడల్ థాట్స్ వస్తున్నాయి ఆర్ ఇట్లాంటివి ఏదో పోస్ట్ చేశాడు, సో ఐ హ్యావ్ టు ఇమ్మీడియట్లీ కాంటాక్ట్ దట్ పర్సన్ ఆర్ ఐ షుడ్ సెండ్ some helpline number to that person who can motivate him or who can counsel him. అంటే ఆ పర్సన్‌కి నేను ఒక హెల్ప్‌లైన్ నంబర్ గాని ఏదైనా పంపించాలి. లేదంటే అతను ఏం ఇష్యూ ఫేస్ చేస్తున్నాడు, ఏంటి ప్రాబ్లమ్ అని తెలుసుకొని కౌన్సిల్ చేయాలి అని చెప్పి హీల్ సెండ్ యూ ఎ హెల్ప్‌లైన్ నంబర్, రైట్? సో అలాంటి సెంటిమెంట్ అనాలిసిస్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ దేర్ ఇన్ ఆల్ యువర్ సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫార్మ్స్. ట్విట్టర్‌లో గాని, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో గాని ఎవ్రీవేర్ యూ హావ్ దిస్ సెంటిమెంట్ అనాలిసిస్ బీయింగ్ డన్. ఓకే. సో అలాంటి సెంటిమెంట్ అనాలిసిస్ కి ఆర్ యువర్ స్పామ్ డిటెక్షన్ కి దిస్ naive based classifiers are useful. Okay, and this naive based classifiers అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఇస్ సమ్ ప్రాబబిలిటీ లో ఒక కాన్సెప్ట్ అన్నమాట. ఓకే, బేస్ థియరం. సి హియర్ యూ హ్యావ్ బేస్ థియరం. అంటే బేస్ థియరం అని ఒక మ్యాథమెటికల్ థియరం ఉంటుంది. మ్యాథ్స్ లో తెలుసు కదా, థియరీస్ ఉంటాయి, థియరమ్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో అలాంటి థియరమే బేస్ థియరం అన్నమాట. సో ఈ బేస్ థియరం యూస్ చేసి యూ కెన్ డూ దిస్ టెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్. ఓకే, ఆ టెక్స్ట్ బట్టి యూ విల్ సే if that post is joyful or if it is a negative post. Got it? Next, hidden Markov models అంటే ఏంటంటే ఇది మెయిన్లీ దే ఆర్ యూస్డ్ ఇన్ స్పీచ్ రికగ్నిషన్ ఆర్ ఎన్ఎల్పి natural language processing NLP లో కానీ ఆర్ ఇన్ యువర్ బయో ఇన్ఫర్మాటిక్స్. ఓకే, ఇవేం చేస్తుంటే దే మోడల్ సిస్టమ్స్ వేర్ అబ్జర్వ్డ్ అవుట్పుట్స్ డిపెండ్ ఆన్ హిడెన్ unobservable states with transitions between states being probabilistic, whatever. So basically speech recognition అంటే ఏంటి? స్పీచ్ రికగ్నిషన్ అంటే ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ సింగింగ్ ఏ సాంగ్. మీరు ఒక సాంగ్ ని పాడి, ఓకే, ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ఎన్ యూస్ కేస్. You are asking some chatbot that
మీరు ఒక సాంగ్ పాడారు. ఓకే. ఆ ఆడియోని అప్‌లోడ్ చేసి యూ వాంట్ టు కన్సిడర్ యూ వాంట్ టు ట్రాన్స్‌లేట్ దట్ ఆడియో టు టెక్స్ట్. అంటే మీరిచ్చిన ఆడియోని ఇట్ షుడ్ గివ్ యూ లిరిక్స్. అంటే మీరేం పాడారో ఆర్ వాటెవర్ యూ టాక్డ్, ఏం మాట్లాడారో, ఏం పాడారో అది మీకు ఆ టెక్స్ట్‌లోకి కన్వర్ట్ చేసి ఇవ్వాలన్నమాట. ఫర్ దట్ వాట్ ఇట్ హాస్ టు డూ, ఇట్ హాస్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ యూ హావ్ స్పోకెన్ ఫస్ట్. రైట్? ఆర్ వాట్ యూ హావ్ సాంగ్. ఏం పాడారో అది రికగ్నైజ్ చేయాలి. రైట్? సో, అలాంటి మోడల్స్ ఏంటంటే స్పీచ్ రికగ్నిషన్. అలాంటి మోడల్సే యువర్ స్పీచ్ రికగ్నిషన్. ఓకే. ఎన్ఎల్‌పి. ఎన్ఎల్‌పి అంటే ఏంటంటే నేచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ అంటే ఏంటంటే వెన్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ సమ్ వర్డ్స్ అన్నమాట. అంటే చెప్పాను కదా! మొన్న ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? హాయ్. యూ కెన్ రైట్ హాయ్ యాస్ హెచ్ఐ ఆర్ హెచ్ఐఈ ఆర్ హెచ్వైవై. Right? So high ni you can write it as you can write the same word in different forms. Right? So అలాంటివి ఏమన్నా ఉంటే గనక it will identify and it will consider the same meaning. హెచ్ఐ అన్న హాయ్ అనే కన్సిడర్ చేసుకుంటది. హెచ్ఐఈ అన్న హాయ్ అనే కన్సిడర్ చేసుకుంటది. హెచ్వై అన్న హాయ్ అనే కన్సిడర్ చేసుకుంటది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టుడే యూ గో అండ్ ఆస్క్ టెల్ చాట్‌జీపీటీ హాయ్ హెచ్వై. హెచ్ఐ అని ఒకసారి చెప్పండి. హెచ్ఐఈ అని ఒకసారి చెప్పండి. అండ్ నెక్స్ట్ టైమ్ యూ సే హెచ్వైవై. ఇట్ విల్ రిప్లై యాస్ హాయ్ ఓన్లీ. ఓకే. అక్కడ ఏం జరుగుద్దంటే ఎన్ఎల్‌పి నేచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ అనేది జరిగి ఇట్ విల్ కన్సిడర్ ఇట్ యాస్ హాయ్ ఓన్లీ. ఓకే. అండ్ యూ హ్యావ్ దిస్ బేసియన్ నెట్వర్క్స్ అన్నమాట. ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం? సమ్ డయాగ్నోసిస్, ప్రిడిక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ డయాగ్నైజ్ లంగ్ క్యాన్సర్ యూజింగ్ ఏఐ మోడల్స్. అంటే ఒక పర్సన్‌కి ఇఫ్ యూ అప్‌లోడ్ ద ఎక్స్‌రే కాదు ఏంటది స్కాన్ రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. ఏదైనా ఇఫ్ యూ అప్‌లోడ్ స్కాన్ రిపోర్ట్స్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్, యూ విల్ నో ఇఫ్ ద పర్సన్ ఈస్ హావింగ్ లంగ్ క్యాన్సర్ ఆర్ నాట్. లంగ్ స్కాన్ రిపోర్ట్స్ గనుక అప్‌లోడ్ చేస్తే యూ కెన్ సే ఇఫ్ ద పర్సన్ ఈస్ హావింగ్ లంగ్ క్యాన్సర్ ఆర్ నాట్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ డయాగ్నోసిస్. అంటే ఆ ఇమేజ్ క్లాసిఫికేషన్ చేసుకొని ఇట్ విల్ టెల్ ఇఫ్ ద పర్సన్ ఈస్ హావింగ్ లంగ్ క్యాన్సర్ ఆర్ నాట్. ఆర్ ఇఫ్ యూ అప్‌లోడ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ సమ్ షుగర్ డయాబెటిక్ వాల్యూస్ ఏమన్నా అప్‌లోడ్ చేశారనుకోండి. దెన్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇట్ విల్ టెల్ ఇఫ్ ద పర్సన్ ఈస్ డయాబెటిక్ ఆర్ నాన్ డయాబెటిక్. ఓకే. ఇలాంటి డయాగ్నోసిస్ లేదంటే ప్రిడిక్షన్స్ ఇట్ విల్ మేక్ అన్నమాట. ఓకే. అండ్ దిస్ మెషిన్ లెర్నింగ్‌లో ఏంటంటే we have some models in machine learning. Okay. I think from Sunday we'll see what is machine learning. So from Monday next week we'll see what is machine learning. So in that classes we'll discuss about these things in detail. What is logistic regression, what is linear regression, what is classification alantivi, and what are support vector machines, SVMs and enti, what are neural networks and all we'll see. Okay. So for now you just remember that machine learning is also an application of a probability. Ante a probability can be used in machine learning and kuda you just remember it. Okay. One more application is your generative AI, which is nothing but a direct example cheppalante, which is nothing but your ChatGPT or Google Gemini. ఓకే. అంటే మీరేదైనా క్వెషన్ అడిగితే ఇట్ ఈస్ జనరేటింగ్ ఆన్సర్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ క్వెషన్ అండ్ గివింగ్ ఇట్ టు యూ. ఓకే. సో, ఇలాంటి జనరేటివ్ ఏఐలో టూల్స్‌లో కూడా వి యూజ్ దిస్ ప్రాబబిలిటీ. ఓకే. దట్ ఈస్ వై యువర్ probability is very important in AI. That is why you'll have to learn probability in AI. Okay. Clear everyone? Any doubts so far? Any doubts so far? ఈ అప్లికేషన్స్‌లో గనుక ఇఫ్ యూ డోంట్ అండర్‌స్టాండ్ ఎనీథింగ్ నౌ, దెన్ డోంట్ వరీ. విల్ డిస్కస్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ డీటెయిల్. ఓకేనా? ఫర్ నౌ యూ జస్ట్ ఐ విల్ గివ్ యూ ద పీపీటీ రైట్. సో, ఐల్ ప్రొవైడ్ యూ ద పీపీటీ. యూ జస్ట్ రిఫర్ ద పీపీటీ అండ్ జస్ట్ గో త్రూ what each and everything is. That's it. That's your work for now. Okay, you don't have to, stress towards all these terms and all. Okay. Okay. So, yeah, with this, we are concluding our class for the day. So yeah. So your task is to so I'll you have an assignment for tomorrow. So your assignment is to
read about probability. Okay, what is probability in maths? You understand, you try to understand the maths concepts also. Probability ante enti, probability ఎలా calculate చేస్తారు, how do you calculate probability, what is probability, what is an event, and you do some simple maths problems in probability. చిన్న చిన్నవి చేయండి చాలు, నాట్ కాంప్లెక్స్ వన్స్. జస్ట్ డూ సింపుల్ వన్స్ లైక్ టాసింగ్ ఏ కాయిన్. ఓకే, టాసింగ్ ఏ కాయిన్ ఆర్ రోలింగ్ ఏ డైస్. ఇలాంటి చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ మీరు యూ ట్రై టు డూ ఇన్ మ్యాథ్స్. ఓకే, ఫర్ టుమారో. అండ్ రీడ్ సమ్ థియరీ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ probability. Read some theory concepts only. That should be enough for tomorrow. Okay, clear everyone? In tomorrow's class we'll see some real world example. I'll show you an Netflix data set, and I'll show you how the data is distributed. What is, I mean, how can we infer something from a data set and all. Okay, yeah. So if no other doubts, then we are good to close the call. So if anyone has any doubts, just ping quickly.